Nkwaniriza nnyo ku program Agafa Embuga webali nnyo okuba nti bulijjo otwegattako ku ssaawa bweziti. Nga bulijjo Brian Kimbugwe mba natuuse dda bwe ntyo oggakutuusaako. Naye munzikirize agaleero nga tutunaba kugatandika tusooke tuyozeeyoze omutanda empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'ensanvu. Amazaalibwa ag'ekitiibwa tuweebaza Katonda olw'okuba nti akukuumye n'okutuusa kaakano emyaka 7 si mitono wabula twebaza olw'obuweereza obulungi n'obukulembeze obulungi bw'osobodde okukulemberamu Obuganda n'Abaganda bonna okutwaliza awamu. Mpumulamu Katonda nnyo bwe nkomawo Agafa Embuga ngaleeta mu bujjuvu tovaawo. Nkwebaza okuba nti okyekuumidde ku Gafa Embuga era bw'otyo nzikiriza ate nga kutuuseeko mu bujjuvu era nga gye tutandikidde tutandise n'olukuŋŋaana olwa African Regional Forum on Sustainable Development olw'omulundi ogw'e11 olwabadde ku Speak Resort e Munyonyo wano mu kibuga Kampala era nga omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde aggulawo olutuula luno yategeezezza bonna abakulu b'amawanga ababadde wano nti eggwanga Uganda litadde nnyo essira ku kwongera omutindo ku mmwanyi oluvannyuma lw'okukizuula nti amawanga agatalima mmwanyi ate go nno gagifunamu nnyo okusinga ffe abagirima kye yagambye nti naffe tugenda kufuba okulaba nti tugyongerako omutindo nga tetunnaba kugifulumya ggwanga Uganda. Welcome you to Uganda, and I thank you for having selected Uganda for this meeting. You are most welcome. This is a topic which is very good to discuss when we are all gathered here. And in the case of Uganda, because we are talking about socio-economic transformation and job creation, although sometimes the matter is not thoroughly dealt with, because sometimes they talk about sustainable development. And I'm a bit suspicious of that description. The agricultural products and the minerals, copper, were being exported as raw materials. In Francais, I hear matière première. That's what I hear them saying. Matière première. So these products were being exported as raw materials. This meant that on the average, getting about 10% of the value of the product. Because when you export a raw material, you get only about 10% of the value of that product. If you take coffee, when you export a kilogram of coffee, you will get about $2.5 of unprocessed coffee. Somebody who is cleverer than you takes the coffee, roasts it, grinds it, packs it, and he gets $40 when you got 2.5. You, the African, you got 2.5 for your coffee. Somebody who is cleverer than you got $40
and all the jobs, because remember, all those are jobs. You are talking of jobs, jobs. These are the jobs. The job of roasting the coffee is exported. The one who roasts the coffee is not your daughter. The job of grinding, the job of packaging, all these are exported. There used to be a Paris club called for donors. I don't know why they were not calling Africans, because Africans have been the major donors for the others. They have been donating money, because in a kilo of coffee, you donate almost $30. You donate to the outsiders. And you also donate jobs. So you are the big donors here, you people. Ate bwe tweyongerayo mu Agafa Embuga amalala omukulembeze w'eggwanga yasinzidde mu lukuŋŋaana olwa African Leadership Forum luno nga lwatudde ku Speak Resort e Munyonyo olw'omulundi ogw'omunaana. Awo nno n'akubiriza abakulembeze b'amawanga ga Africa bonna okuvaayo bateme entotto ku butya bwe bayinza okukyusa endowooza z'abannansi ate n'okukyusa engeri gye bakulemberamu amawanga gaabwe, ng'agamba nti tulina okusalira awamu amagezi n'okumalawo byonna ebadde bitulemesezza okwejja mu bwavu nga amawanga ga Africa. Olukiiko lwa Africa Leadership Forum lwatandikibwawo ofiisi ye yali omukulembeze wa Tanzania mu mwaka gwa 2014 ng'ekolaganira wamu n'ekitongole kya uongozi. Olukiiko luno lwatambulira ku mulamwa ogugamba nti okutunuulira omulamwa ogw'enkulaakulana mu Africa ebituukiddwako n'ebyo ebyetaaga okukolebwa. Mu bimu ku byassibwako essira kwe kuteesa ku ebyo ebiruubirirwa nga bwe biyimiridde mu nkulaakulana, okunokolayo emiziziko wamu n'okwongera ku buyiiya okwaŋŋanga ebisoomooza eby'enjawulo nga mu byenjigiriza, ebyobulamu, enkyukakyuka y'obudde wamu n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Ng'ayogera eri abakiise mu lukiiko luno, President Museveni yabakubiriza okulwanyisa emiziziko egiremesezza enkulaakulana n'enkyukakyuka mu bantu okumala ebbanga. We have identified what we called strategic bottlenecks that block socio-economic transformation in Africa. At one time, we even had a problem with these terms, sustainable development. Our question was, how can you sustainably remain an infant, remain the same organism? That's why we insisted on introducing in another word, socio-economic transformation. Not only development quantitatively, but qualitative jump. This is what happens in nature. Mwabo abaali mu lukiiko mwe mwali abaaliko abakulembeze b'ensi ez'enjawulo mu Africa nga Dr. Ernest Bai Koroma owa Sierra Leone, Dr. Mosef Mazuki owa Tunisia, His Excellency Haile Mariam Desalegn owa Ethiopia ne His Excellency Jakaya Kikwete owa Tanzania. President Museveni yagamba nti obuzibu obusinga mu Africa bwatandikira ku bunafu bw'abakulembeze era ng'oluvannyuma lwa meefuga bagwa mu ddubi olw'okubulwa omulamwa kwe batambuliza amawanga gaabwe. Number two, after getting independence, has been a weak state. But the weak state is from, you could call it strategic bottleneck number 3, wrong politics.
politics without a historical mission, the politics of identity. If you say our politics are politics of tribes, of religion, of gender chauvinism, how will you build a capable state? Yavumirira ekyamawanga ga Africa okutunda ebintu ebitayongeddwako mutindo oba kiyite raw materials nga kino kibaleetedde okugaba emirimu awalala wamu n'okufunako ekitone ennyo. Ku lulwe eyaliko President wa Tanzania Mwami Jakaya Kikwete yebaza Pulezidenti olw'okubaawo mu lukiiko ne Uganda olw'okutegeka. Jakaya Kikwete yagumya abakiise nti African Leadership Forum ejja kwongera okutumbula omutindo mu byenkolagana, okugabana amagezi n'enkulaakulana eyeesalira mu mawanga ga Namukago. We, of course, acknowledge that more needs to be done. Most of our countries still grapple with the challenges of abject poverty, inequality, youth unemployment, effects of climate change and conflict, just to mention a few. This is something we should not take lightly, especially now that we are left with only 5 years to achieving the 2030 goals. Therefore, the importance of urgent and transformative action can never be overstated. Ate bwe tweyongerayo mu Gafa Embuga amalala bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayozaayozezza era n'asiima nnyo munnassaayansi waffe wa wano Dr. Mathias Magola ku lw'okuba nti yaludde ddaaki bw'atyo n'afuna olukusa kuva mu Amerika ku lw'okukola eddagala erijjanjaba obulwadde bwa Kkookolo. Omukulembeze w'eggwanga kyagamba nti kino kitegeeza kinene nnyo eri ebyobujjanjabi n'ebyobulamu. Ate bwe tweyongerayo era mu Gafa Embuga bw'atyo omukulembeze w'eggwanga yeenyumiriza nnyo era n'alaga essanyu ly'alina olw'emirembe n'obutebenkevu ebiri mu ggwanga lyattu Uganda nga bino yabyogeredde mu disitulikiti y'e Yumbe bwe babadde bakuza olunaku lw'emirembe nga luno lwakoleddwa ku mulamwa ogw'emyaka 23 bukyanga West Nile etebenkera. Disitulikiti y'e Yumbe wiiki ewedde yali mu keetalo nga ebbendobendo lya West Nile likuza olunaku lw'emirembe oba giyite Peace Day egibadde giyinda mu kitundu ekyo okumala emyaka 23 beddu. Amajaguza gano gaalambika ebituukiddwako okusinziira ku ndagaano y'emirembe eyakolebwa wakati wa gavumenti ya Uganda n'ekibiina kya Uganda National
Rescue Front oba giyite UNRF ekyokubiri mu mwaka gwa 2022 mu Disemba nga 24. President Museveni nga yali omugenyi omukulu ku mukolo guno yali musanyufu okulaba nga Uganda erina emirembe era nga yeegasse eri kitole. Omukulembeze yagamba nti eggwanga lisobodde okufuna emirembe n'enkulaakulana olw'enkola ya NRM ey'okulwanyisa enkola mbi n'essa essira ku ebyo ebituufu ebiyamba abantu. In the last 60 years of independence, we have never let down anybody. Pulezidenti yagamba nti NRM yatandika ng'ekibiina ky'abayizi mu myaka gy'enkaaga wabula ng'okuva olwo terekangayo kulwanirira bannayuganda era kino ekikola nga terina kwekubiira kwonna. When we recruit the army, we recruit in the whole country on equal basis. Jote mintelara amajo baki ati eskargado le bafikiriga amanga kuru Uganda sitirlaru aduluko lugaku. There is a quota for every district. Jo district eloluni ado ngiezi bachi imidirigada imeje manki dipiri ido bachi ado do bakumve bamukife eskargarga. We cannot accept to have a tribal police or a tribal army or a tribal security service. Omukulembeze yeebaza General Salim Saleh ne General Bamuze olw'okuteesa n'abaali balwanyisa gavumenti emirembe ne gisobola okuddawo. Omukulembeze yasuubiza okusasula abaazirwanako obuwumbi 26 obw'essiringi za Uganda nga naye kino kigenda kukolebwa mu bitundutundu oba kiyite phases olw'obufunda bw'ensawo. The time has now come for settling the issue of the ex-combatants. Josacha dobo ito ex-combatant batigare zingado bade sakiti to digara komdandaru ito jinisema ability lijora rejuadi. But again we shall do it in phases. Jo ito kangara alangala Yabakubiriza okwettanira projekiti za gavumenti ez'okugoba obwavu nga PDM, wealth creation n'endala ezigwa mu tuluba eryo. That's why we send the money with PDM. ito simindeja sende ta PDM vigade. The PDM money, we calculated the 1 million because we thought that with 1 million at that time you could buy 450 coffee seedlings per acre. Ye eyaliko ssenkulu wa poliisi ya Uganda General Kale Kaihura ng'ono yali wankizo nnyo mu kuteesa ku ndagaano eno yeebaza abateesiteesi b'omukolo guno olw'okumujjukira. The process started in 1998 and took too long. I don't think that was your expectation, Your Excellency, when in 1998 you, after the Army Council discussion about the offer of the late Kano Masuru to come and bring peace to this part of our country. Yaliko Minisita wa Gender, Labour and Social Development Mukyala Zoe Bakoko Bakuru yeebaza abaali bamusibira mu bbwa olw'okussa wansi emmundu ne bettanira emirembe era ne yeebaza Pulezidenti olw'okwagala okulwanirira emirembe bulijjo. I had to climb a mango tree and sleep in a mango tree at that time when we had the war. Today, we don't have that. We are enjoying your principle number 1 of Musevenomics, which is peace and security. I remember elders refusing to teach revenge. I remember young people daring to dream, even in the dark
of conflict. Now look how far we have come. Look at all these people who have come to receive you today, Mr. President. That time you couldn't have that. Ate era bwe tweyongerayo mu malala agafa embuga, omukulembeze w'eggwanga yasinkanye abakungu okuva mu kitongole kya World Food Program nga bano ekyabasinkanyizza kwe kutema empenda kutya bwe bayinza okutereeza obulamu bw'abanoonyi b'obubuddamu. Era omukulembeze w'eggwanga yenno essira n'alissa nnyo ku nkozesa y'ettaka ennungi ate n'okutumbula ebyobulimi eby'omulembe by'agamba nti bino bijja kusobola bulungi nnyo okuyamba abanoonyi b'obubuddamu okwebeezaawo mu bulamu bwa bulijjo. I'm trying. I'm Irish. So you're Irish? I'm Irish, yeah, I am. Irish in America? Yeah, you're Irish American. Other big ones. Reagan and who else? My husband. My husband. Oh, the fighter. The fighter. Right. The one who was also Irish. Yes, Biden. Biden is also Irish. Yes, Biden. Really? Okay. Okay, so much curiosity. It's cured now. You must read the cool. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you. And thank your wife for her action on school meals. Okay, thank She's you. been very active. I'm trying to meet. N'olw'emboozi ezo sirema kwebaza kuba nti oneegaseeko okuva gye natandikidde n'okutuusa kaakano. Kkiriza nkwagaliza ekiseera ekirungi okutuusa lwe tunaddamu okusisinkana ng'omutonzi ayagadde. Nze Brian Kimbugwe, beera bulungi, weeraba. UBC, inspiring Uganda.